Okay. So I'm going to choose only 3 of you. Rest of you get chance next week. First is Pramila auntie. Keep chanting. Uncle. Pramila auntie, are you there? I will go on the third one. You want to chant the third one? I'm not able to hear you, auntie. Oh, really? I don't. Okay. Okay, I'll give you a chance for the third verse. Can you hear? Yeah, now it's okay. Yeah. So let the first 2 people recite first and second verse, and then you can chant the third verse. Yeah. Okay. Mala. First Mala, and then next Lalita Mami, and third Pramila auntie. Rajalakshmi, you can go next week. Okay. Salta Mamina. Yes, please. Mudakaratmodakam sada vimuktisadhakam kaladharavadamsakam vilasilokarakshakam anayakaikanayakam vinaside padaityakam natasubhabhasunasakam namamitam vinayakam. எனக்கு third and fourth மட்டும் திருப்பி சொல்லுங்க. அந்த டியூன் மாத்திட்டு அநாயகைகநாயகம் விநாசிதே வினாசின்னு கேக்குறது எனக்கு. சரஸ்வதி சா இல்ல, லைக் சங்கரா. ஓகே ஓகே. அநாயகைகநாயகம் விநாசிதே பதைத்யகம் நதாசுபாசுநாசகம் நமாமிதம் விநாயகம். அதே மாதிரி சுபாஷு நாசகம், அதுவும் சங்கராஷா தான். ஓகே. நதாஷு பாஷு நாசகம். நதா சுபாஷு நாசகம் அப்படி பிரிச்சுக்கோங்க. நதா சுபாஷு கிடையாது. நதாஷு இல்ல, நதா சுபாஷு. நதாஷுபா. ஓகே. நதாஷுபாஷு நாசகம் நமாமிதம் விநாய. ஓகே, தேங்க்யூ மீனா, கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். நதாஷுபாஷு. லலிதா மேம். Samakshalokashankaram Lalita mami. Pramila auntie, you are next. Lalita Parthasarthi mami. Second, Natetarati Bikaram. Sorry. Natetarati Bikaram Navoditaka Namatsurari Nirjaram Natadika Padutwaram Sureshwaram Nidishwaram Gajeshwaram Ganeshwaram Maheshwaram Tamakshaye Paratparam Nirantaram. Somebody is not muted. When somebody is chanting, please rest of you go on mute and then chant being muted. Otherwise, it gives me disturbance in hearing. Yes, second and third and fourth line. Mami. Sureshwaram Nidishwaram Gajeshwaram Ganeshwaram Maheshwaram Tamashraye Paratparam Nirantaram. Yeah, good mami. Tune வந்து I think நீங்க வேற டியூன்ல பழகி இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம அடாப்ட் பண்ற டியூன் இது. முடிஞ்சா ட்ரை பண்ணுங்க கன்வர்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஓகே. எஸ் பிரமிளா ஆண்டி. समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यपुञ्जरं दरेदरोदर वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं Or a second. I told everyone, please go on mute. Otherwise, it's really hard for me to listen to her. Auntie, can you try again from the beginning? It is a high pitch or mean a low pitch? Samastaloka low pitch.
निरस्तदैत्यपुञ्जरं दरेतरुदरं वरं वरैर्भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं कमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्करम्. Bhaswaram. Bhaswaram. Yes. Yeah. And then in the second line, I heard like Varaiba. It's not Varai, it's Vareba. Whatever. Yeah. Other than that, yeah, everything was good. Thank you, Meena. Yeah. Okay, let's go to the 4, 5, and 6 and then complete today's verses. Akincha, Akincha, Narti, Akincha, Narti, Marjanam. That will be the first pada. Can somebody post it in the group that we have started the session? Akincha, Narti, Marjanam, first pada. Chiranta, Nokti, Bhajanam. Chiranta, Nokti, Bhajanam. That Bha is a fourth Bha, Mahaprana. That Chiranta, Nokti are first ta. And then Akinchanarti, first ta, Marjanam. Yeah. So Chiranta, Nokti, Bhajanam will be the second pada. Then Purari, Pura, the Re is Rasvam, short song. Purari, Purva, Nandanam. Nandanam. That will be the third pada. Surari, again the Re is a Rasvam, short song. Surari, Garva, Charvanam. Charvanam. That will be the fourth pada. Then Prapancha, Prapancha, Nasha, Shas and Shankarasha. Prapancha, Nasha, Bhishanam. That Bhi is the fourth Bha, Mahaprana. Bhishanam, that Sha is a Shanmukasha. And Sha and Na, you have to roll your tongue inside. In Tamil, we'll say Moonu Suyana. So that Na is deeper Na than Na. So it's a Bhishanam. So usually the Sha and the Na, they come as a pair. So Bhishanam. So you roll your tongue once to pronounce both of them. Sha and Na together. So Bhishanam. Prapancha, Nasha, Bhishanam. So you have to roll your tongue inside. That will be the first pada. And then Dhananjayadi. Dha is the fourth Dha, Mahaprana. Dhananjayadi. That Yadi, Di is the third Dha, Alpa Prana. Dhananjayadi, Bhushanam. That Bhu is the fourth Bha, Mahaprana. Shanam, as I told, like Bhishanam, the same applies here. Bhushanam. Sha and Na, you have to roll your tongue and then complete chanting. Sha, Na. Bhushanam. So that will be the second pada. Then Kapola. That Kapola Pa is the first Pa. Kapola, Dana. Third Da, Alpa Prana. Dana, Varanam. Varana. Again, you have to roll your tongue inside. Varana. Please go on mute, everyone, please. Okay. Kapola, Dana, Varanam. That will be the third pada. Bhaje, Bha, fourth Bha, Mahaprana. Bhaje, Purana. Again, Na, you have to roll your tongue inside. Purana, Munsuyana. Purana, Varanam. Again, Na, deep Na. You have to roll your tongue inside. Varanam. Purana, Varanam. I'll recite once. Akinchanaartimarjanam chirantanokti-bhajanam purari-purvanandanam surari-garvacharvanam prapanchanasha-bhishanam dhananjayadi-bhushanam kapoladana-varanam bhaje purana-varanam. Bhaje Purana Varanam. So that will be the fourth verse. I'll
finish taking 5 and 6 and then I'll take all your questions. Then fifth one, Nitanta, first ta. Both tas are first ta. Nitanta, Kanta, first ta. Danta, Sada, the third da, Alpa Prana. Inta, first ta, Alpa Prana. So Nitanta, Kanta, Danta, Kanti. Again, Kanti, ta is a first ta. Manta, Kanta, all first tas only. Manta, Kanta, Katmajam. So Nitant, this will go like as a one flow. So there won't be like any pada split. And the tune also such that. So here there is no pada split. So Nitanta, Kanta, Danta, Kanti, Manta, Kanta, Katmajam. And then Achintya. Achintya, first cha, first ta. Achintya, Rupa, first pa. Rupa, Manta, ta, first ta. Manta, Hina, Hina, Mantaraya, again first ta. Manta, Raya, Krintanam, Krintanam, the kr, it's not kru, it is kr, Krintanam. That is also first ka, first ta. So here also no pada split. So you have to say it together. And then Hrudantare. Hr, again not who, it is Hr. Hr, da. Da is a third da, Alpa Prana. Hrudantare, ta, first ta. Hrudantare, Nirantaram. Again first ta. Not Nirantaram, it is Nirantaram. Nirantaram. And then Vasantameva. Vasanta, again first ta. All inta, inta, inta. So usually that in and ta, they come as a pair. Somebody is not muting at all. So inta, they come as a pair. As I told, shana, they come as a pair, right? So like that, inta, they come as a pair. In, so that in is the tip of the teeth that you say, the in ta. In Tamil, we say in the, but in here in the sun, that in the is different. The nakaram, tan nagaram you put here. It is tan. It's not. It's like in rendu. So in and ta, they come as a pair. So that's why Nitanta, Kanta, Danta, Kanti. So if you look at it, your tongue will be touching the front, the teeth. Manta, Kanta, Katmajam, Achintya, Rupa, Manta, Hina, Manta, Raya, Krintanam. So inta everywhere. And then Hrudantare, again in and ta. Nirantaram, again inta. Vasanta, inta. Meva, Yoginam. Yoginam, again na is a rendu. That is the light na, the front of the teeth it will come. Yoginam. Tameka, ta, first ka. Tameka, Danta. Danta, the da is a like a third da, Alpa Prana. Inta, again first ta. Danta, Meva, Tam, first ta. Tam, Vichintayami. Vichintayami, again inta. Vichintayami, Santatam. That is also first ta. Inta. Santatam. So it's a very beautiful verse, this one. I really, actually, when I learned first time, I really like this verse to be recited. So all it's so like, with the poetry and with the, the santam, everything, like he constructed the words so nicely. So I'll just chant once. Nitanta kanta danta kanti manta kanta katmajam achintya rupa manta hina mantaraya kantanam tudantare nirantaram vasantameva yoginam tameka dantameva tam vichintayami santatam. Vichintayami santatam. So that is the fifth verse. And then the sixth verse. Maha Ganesha. Maha Ganesha. Ga, third ga, Alpa Prana. Na, you have to roll your tongue inside.
Sha, Shankara, Sha. Here the N and Sha, they switch, the place is switched. So it's a Sha, Shankara Sha, not the Shanmuka Sha. So you have to make a note there. Mahaganesha, Pancharatna, Madarena. Mada, the da is a third da, alpha prana. Madarena, na, you have to roll it inside. Munshina, Madarena, Yon Vaham, Yon Vaham, and then Prajalpati. The T is a first ta. Prajalpati. Prabhatake. The Bha is a fourth Bha, Mahaprana. Prabhatake. Hridi. That the Hr, it's Hr, not who, it is Hr. Hridi. Da is a third da, Alpa Prana. Smaran. Ganeshwaram. Gane, na, you have to roll your tongue inside. Sha is a Shankara Sha. Ganeshwaram. Arogata. Ga is a third ga, Alpa Prana. Ta, first ta. Arogata. Madoshatam. So it's one word actually, just for the ease of chanting, I'm just splitting. Otherwise, it's a one word. Arogatam, adoshatam. So, but we are going to say together. Arogata, madoshatam. Do is a third da, alpha prana. Sha, shanmuka sha. Yeah, so you have to roll your tongue inside. And ta, first ta. Arogata, madoshatam. Susahitim. Susa, the Saraswati sa. Saraswati sa. Susahitim. T is a dirgha, long sound, and first ta, long sound. Susahitim. Suputratam. Again, Su is the first, Saraswati sa. Pa first pa. Ta first ta. Suputratam. Samahita. Sa Saraswati sa. Ta first ta. Samahita. Yurashta. Shta. Again, Ish is a Shanmuka Sha. Yurashta. Bhuti. Fourth Bha, Mahaprana. Bhuti. Ti is a Hrasva, short sound, and first ta. Yurashta. Bhuti. Mabhyupaiti. That Ibh is a fourth Bha, Mahaprana. Paiti, first pa. Paiti. Ti is a Hrasva, short sound. Sochirat, Saraswati sa. I'll recite once. Mahaganesha Pancharatna Madarena Yonvaham Prajalpati Prabhataki Hridi Smaran Ganeshwaram Arogatam Adoshatam Susahitim Suputratam Samahita Yurashta Bhuti Mabhyupaiti Sochirat. So this is the completion of the Ganesha Pancharatnam. Any doubt in 4, 5, 6? Meena Jayashree here. Nitanta Kanti, Adanta Kanti, Ninga Ace சொன்ன மாதிரி இருந்தது. Is it Kanti or Kanta? அந்த fourth, fifth ரெண்டு இருக்கு. நிதாந்த காந்தம் போது ஆ, தென் தந்த காந்தி போது ஈ வரும். தந்த காந்தி. அப்படி மந்த காந்தியா? மந்த காந்த. ஓகே. ஏன்னா எங்களோட இங்கிலீஷ் ஸ்கிரிப்ட்ல எல்லாமே டிஐன்னு போட்டிருக்கு, எல்லாமே 3 வார்த்தையும். Yeah, even in Vijnanam script, ma'am, even in Telugu it's the same. நிதாந்த காந்த தந்த காந்தி இப்படிதான் நான் படிச்சிருக்கேன். So I'll change it. Okay. Thank you, Meena. When I say the meaning, that it makes sense to you. So in a bit I'll say the meaning. So nitanta kanta danta kanti. Okay, thank you, Meena. Yeah. Any other doubt? அப்பா 5th and 6th ஸ்லோகா ரெண்டுக்குமே பாதா ஸ்பிளிட் கிடையாதா? எதுமா? 5th and 6th ஸ்லோகா ரெண்டு ஸ்லோகத்துக்குமே பாதா ஸ்பிளிட் கிடையாதா? இங்க
fourth, I mean fifth ல இல்ல, sixth லனா கொஞ்சம் பண்ணிக்கலாம். மகா கணேச பஞ்சரத்ன அங்க கொஞ்சம் இது பண்ணலாம், மாதிரேன யோன்ஹம். பட் ஆனா அது வந்துடும் அந்த நீங்க சொல்லும் போதே. பிரஜல்பதி பிரபாதகே அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பிளிட் போட்டுக்கோங்க. மகா கணேச பஞ்சரத்ன, there one pada split, and then மாதிரேன யோன்ஹம் பிரஜல்பதி பிரபாதகே, then ஹிருதிஸ்மரன் கணேஸ்வரம் அரோகதாம் அதோஷதாம், one pada split, and then susahityam suputratam samahita yurashtrabhuti, there one mabhyupaiti sochirat. Yeah. Okay. அந்த சிக்ஸ்த் கடைசி லைன்ல சமாஹிதா தாயூர் அப்புறம் அஷ்டபூதி வருமா? போடுறோமாங்க? போட போறது இல்ல, அது நம்ம இது என்ன சந்தியா பிரிச்சானாக்கா சமாஹிதாயுஹு, தென் அஷ்டபூதி எல்லாம் வரும், தென் அந்த இது போயிடும், அந்த டியூன் போயிடும். சோ அதனால அப்படியே தான் சொல்ல போறோம், சமாஹிதா யுரஷ்டபூதி. நீங்க ஆனா பிரிக்கும் போது நீங்க மீனிங் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சமாஹிதாயுஹு அஷ்டபூதி. ஓகே ஓகே ஓகே, யா, thank you. Any other doubt? Okay, let's go for the chanting. How many of you already more than 20-25 people dropped from the first class? I anticipated that. Okay, let's go for the first initial trend, right? First class, everyone will with enthusiasm, they all participate. Slowly the enthusiasm will just come down and drop to only few handful of people. Okay, yeah. First batch, whoever's name starts with A until M, please unmute yourself. A ல இருந்து M வரைக்கும் உங்க பேர் இருந்ததுன்னா unmute பண்ணிக்கோங்க. I'm not going to teach as a tune, otherwise I won't be able to hear you all, the pronunciation. So I'm going to say it as a words. And then in the recording, as usual, like last week, I will chant with the tune, with whatever the best ability I can sing. Okay. Akincha. The rest of you, please be muted, but chant along. So the more number of time you chant, it gets registered in your mind. Okay. Akincha narti. Akincha narti. Akincha narti. Marjanam. Chirantanokti. Bhajanam. Purari. Purva. It's Purari, not Purari Purva. It's Purari Purva. So let's try again. Nandanam. Surari Garva. Charvanam. Prapanchanasha. Bhishanam. Dhananjayadi. Bhushanam. Kapoladana. Varanam. Bhaje.
Bhaje. भजे पुराणवारणम् Puranavaranam. The next verse Nitanta Kanta Danta Kanti Manta Kanta Katmajam Achintya Rupa Mantahina Mantaraya Krintanam Kridantare Nirantaram Vasantameva Yoginam Tameka Dantame okay Tameka Dantameva Tam Vichintayami Tantatam Next Mahaganesha Pancharatna Madarena Yonvaham Prajalpati Prabhatake Kriti Smaran Ganeshwaram Arogata Madoshatam Susahitim Suputratam Samahita
युरष्टभूति 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 मभ्युपैति मभ्युपैति सोचिरात्. सोचिरात्. Okay. Second batch, please unmute yourself. First batch, please be muted and chant along with them. Akinchanati. Akinchanarthi. Marjanam. Chirantanokti. Bhajanam. Purari Purvanandanam. Surari Garva. Okay, Surari Garva. Charvanam. Prapanchanasha. Bhishanam. Dhananjayadi. Bhushanam. Kapoladana. Varanam. Bhaje. Purana Varanam. Next is Stotra. Nitanta. Kanta. Dantakanti. Mantakanta. Katmajam. Achintya Rupa. Mantahina. Mantaraya. Krintanam. Ridantare. Nirantaram. Vasantameva. Yoginam. Tamekadan. Mevatam. Vichintayami.
विचिन्तयामि विचिन्तयामि तन्ततम् सन्ततम् the last verse महागणेश महागणेश पंचर please if you can repeat after me you can do it if you know it. I know you all know but just for the sake of the group chanting let's follow the rules. Pancharatna Madarena Yonvaham Prajalpati Prabhatake Hridi Smaran Ganeshwaram Arogata Madoshatam Susahitim Suputratam Samahita Yurashtabhuti Mabhyupaiti Sochirat. Okay, so let's go for the meaning quickly. So the best of my ability and say the meaning. So the first verse, Muda Karata Modakam. So Muda means Ananda. In the he's in the this one the joyous mood, and Karata in the hand he has a Modakam. All modakam, right? Like a Kodukattai in Tamil, we say modakam. He has the with the happiness, he has a modakam in his hand. Sada vimukti sadhakam, like the sadhakas, those who like wish for the liberation. He gives them the mukti, like யாருக்கெல்லாம் லைக் அந்த முக்திய விரும்பி ஆசிரிக்கிறாளோ அந்த மகாகணபதிய அவளுக்கு அவர் முக்தியை கொடுக்கிறார். அண்ட் எப்பயுமே ஆனந்தமா இருக்கிற அந்த மகாகணபதி கையில ஒரு மோதகத்தை வச்சுட்டு இருக்கார் அப்படிங்கறது அர்த்தம் இங்க. அண்ட் தென் கலாதரா வதம்சகம். Dhara means he's adorning it. What kala is a chandrakala, so he has adorned the chandrakala as his vatamsakam, as his abharanam. He won chandrakala as his abharanam on his head. We all know, like there is a story, right? Like the Chandran once by seeing Ganesha dance, and then he laughed at the Ganesha, then he got really embarrassed, and then he gave what to say, சாபம் கொடுக்கிறதுக்கு என்ன சொல்றது டக்குன்னு வரலையே, curse. He cursed the moon, like you won't listen since you are so beautiful. So with that attitude, like you laughed at me, so like people will laugh at you, like you just go every fortnight you just grow, and then you the waxing and waning, this one will happen. Then he apologized, and then like by forgiving him,
and to in order to and also he said like whoever sees you they will go through a lot of trouble. Then after the Chandran apologized to him, and then he said like okay, like the fourth the phase of the moon, like the fourth day of the moon, whoever like worship me, they will get like get rid of their the obstacles or whatever they incurred. So that's why they do the Sankata have Chaturthi puja and all. So he wore Chandran as his bhushanam on his head. Chandrane Kalaya, and the Chandra Kalaya, and the Moonram Pire, the third day of the moon. So, and the Moonram Pire, our Talela Bhushanama, which in Rikar. And then Vilasi Loka Rakshaka, Vilasi, like playfully he protect the entire universe. Loka Rakshaka, he does the protection of the universe with the just playfully. So it's like so easy for him. Play meaning to say, like he just does it so easily. அதாவது ரொம்ப விளையாட்டா இந்த உலகத்தை ரட்சிக்க கூடியவர். Then somebody's not muted. I'm really getting disturbed. Please go on mute. And when you log in, I would definitely need your proper login. Like I don't want the iPhone Zoom user, those kind of a thing. So log in with your proper name. I don't want any anonymous person in the class. Okay. And then Anaya Eka, still somebody's not muted. Zoom user, I don't know who you are. Please be muted. Yeah. Anaya Eka Nayakam. So Anaya Eka Nayakam. That means he is the one who does not have Lord above him. Is he's the supreme. There is no supreme power above him. So he's the one supreme who does not have his own does not have a Lord above him. So Anaya Eka Nayakam. So he is the Lordless and he is unique and he is a God. So அதாவது அந்த நாயகருக்கும் நாயகர் ஒருத்தருமே இல்லை. சோ இவர்தான் ஏக நாயகம், இவர்தான் ஒரே ஒரு நாயகம் அண்ட் இவர்தான் தலைவர். இந்த தலைவருக்கு மேல வேற ஒரு தலைவர் கிடையாது. அதுதான் அணைய ஏக நாயகம். And then Vinashi Tebha Daityakam. Vinashit, actually you have to split it in such a way. Vinashita Ibha Daityakam. That is Ibha means elephant. So there is a demon called like Gajasuran. So he defeated him, Vinashita. So he defeated him, he destroyed him. So and because of that, he got the even Gajananan, and he got his head, and that's why he got the name as a Gajananan Ganesha. So Vinashita Ibha Daityakam. Sorry, Vinashita Ibha, and then Daityakam, and then Nata Ashubha Ashu Nayakam. So whenever we encounter any Ashubham, any evil things or any sufferings, and he get rid of the Nashakam, how? So quickly. Ashu. You might have heard the name Ashukavi. Ashukavi means they, instantly they will write poems. There are so many Ashukavis. They very instantly, without it just for them, it's like a second nature. It just oozes out of them. All the the poetry and all. So there are so many Ashukavis that too exclusively they sing for Parameshwaran. So Ashu means quickly. So he is the one who does the Nashakam of the Ashubham, whatever the evil or any sufferings that happens. And then Namamitam Vinayakam. So I prostrate that Vinayaka. So
so the one who is always happy and he has a modakam in his hand, and then he gives the mukti to the sadhakas, and then he has the chandra as the kala as adorned as his bhushanam, and then playfully he protects the world, and then anaya eka nayakam, that is no supreme above him, so he is the supreme lord, there is no one above him, and then vinashita Imha Daityakam. So he killed the Gajasura, and then Nata Ashubha Ashunashakam. That is like one who like prostrate him. Nata means one who like worship him, like Ashubha. Whatever the the sufferings or any the difficulties that we go through, like Ashu, quickly he Nashakam, he destroys those sufferings. That kind of Vinayakam, I prostrate, I do the namaskaram to him. கையில மோதகத்தை வச்சு ஆனந்தமா, எப்பயுமே ஆனந்தமா இருக்கக்கூடிய கையில மோதகத்தை வச்சுட்டு இருக்க, அண்ட் அவர் வந்து அந்த சாதகர்களுக்கு முக்தியை அளிக்கக்கூடியவர், அப்புறம் சந்திரகலையை தலையில அணிந்து கொண்டிருப்பவர், அப்புறம் இந்த உலகத்தை விளையாட்டா பாதுகாக்கக்கூடியவர், அதுக்கப்புறம் எவருமே தலைவர் இல்லாத ஒரு நாயக்கரா, ஒரே ஒரு நாயக்கரா இருக்கக்கூடியவர், இவருக்கு மேல ஒரு தலைவர் கிடையாது, இவர் தான் தலைவர்களுக்கெல்லாம் தலைவர், இவர் தான். அண்ட் தென் எந்த அசுபம், எந்த வித இன்னல்கள் வந்தாலும் அதை அது ரொம்பவே சீக்கிரத்துல அதை நாசம் பண்ணி நம்மளுக்கு விடுதலையா கொடுக்கக்கூடியவர். அண்ட் தென் அப்படிப்பட்ட இந்த வினாஷிக இம்ப தைத்தியக்கம், அந்த கஜமுகாசுரனை கொன்றவர். அதுக்கப்புறம் நமாமிதம் விநாயகம், அப்படிப்பட்ட அந்த விநாயகரை நான் வணங்குகிறேன் அப்படின்னு. இந்த மோதகத்துல ஒரு சூக்ஷ்மம் இருக்கு, என்னன்னா லைக் modakam, inside the modakam there is the sweet thing will be there, that is called puranam, so that is like it's complete. So Mahaparivas says like it's like there's the oxymoron, like he this one break one of his tusk, and then he used that to write the Mahabharata. So it is like a bhinnam, like one of his tusk is bhinnam, but in the other hand he has the puranam, that is it is like complete within itself. So he is like the god with like both the ends, he connects the both the arts. One is like Bhinnam and one is Puranam. So he is the one who can make the the odd things into like a complete thing. ஒரு அதாவது அந்த ஒரு பின்னமானத கூட அது கணபதி கிட்ட, அந்த பிள்ளையார் கிட்ட போனோம் அப்படின்னாக்கா அதை பூர்ணமாக்கி கொடுத்துருவார். சோ அதனால அது அவரே வந்து அந்த பின்னத்துக்கும், அதாவது அவரே இடைஞ்சலும் கொடுப்பார், அவரே அந்த இடைஞ்சலையும் நீக்குவார், நீக்கி ஒரு பூரணமா ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு அனுகிரகத்தை பண்ணுவார் அப்படிங்கிறதுதான். இன்னொரு தத்துவம் என்ன அப்படின்னு மகாபெரிவா சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த மோதகத்துல இருக்கிற அந்த வெளி தோல் வந்து நம்மளோட உடம்பு, அந்த பூரணமா இருக்கிற அந்த வஸ்து தான் லைக் அந்த ஆத்மா, அந்த பரமாத்மா நமக்குள்ள இருக்கு ஆக்சுவலா. சோ அந்த இனிப்பு தான் வந்து நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கு, அதனாலதான் நமக்கு எப்பயுமே ஒரு சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பு வரும். We always like to be happy because that is our nature. That's why we always seek in everything in the point that gives us happiness. Everything you notice, you observe, like whatever we seek, but even for the food that we eat, we want to eat that gives happiness to us. We want to do something that gives us happiness, because our very basic nature is to be happy. Why? Because the atma within ourselves is the like paramananda swarupam. It's always in the blissful nature. Since it is being like residing within us, so naturally we also have the tendency of seeking the towards the happiness. But the thing is, we don't know to like invert ourselves to seek that happiness within ourselves. So what we like think is, what in the materialistic world, what we feel that outside, whatever those gives happiness, we think that is the reality. But the thing is, they are like a temporary. Those happiness are so temporary, like it just lasts for a while.
or a 2 or a week or a month, that's it. Then more than that, it's like you get used to that. There is no happiness in that. But once you like turn yourself within yourself, within towards your heart, towards your atma inside, so that's where the Purana Vastu is there. Like, once it like shines forth, then once you experience that, then the blissful experience is eternal. There is no gap or temporary or anything. It's permanent. It's throughout, without any even a fraction of a second also, you don't lose that happiness. So that is the eternal happiness is within ourselves. So like the Puranam, we are being covered with this flesh and blood and everything, but within us the Atma resides. But due to Maya, we are not able to realize that soul. So for that, we need to see this the Mahaganapati or any Swami for us to give the Vimukti. That's why Vimukti Dayakam. So you can peel that skin of even the children. They don't like to eat the skin around the Puranam. They just remove it and then just eat the Puranam, because we like that, because it's so sweet. So like that, it is the sweet thing. The sweet meat is inside within us. So we need to not to appreciate our own body, and then we need to train our mind to turn inwards, and then try to enjoy that blissful within us. That's not there anywhere. It's within us. திருடன் கையிலே சாவி கொடுத்த மாதிரி நம்ம கிட்டேதான் அந்த ஆத்மா இருக்கு, நம்ம கிட்டேதான் அந்த பரம்பொருள் இருக்கு, நம்ம கிட்டேதான் அந்த பரமானந்த ஸ்வரூபமும் இருக்கு. ஆனா அந்த மாயை நம்ம கண்ணுல கட்டி போட்டுறதுனால நம்மளால அதை உணர முடியல. ஆனால் வெளி வஸ்துக்கள்ல நம்ம அந்த ஆனந்தத்தை தேடுறோம். எது பண்ணா நம்மளுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும், இது சாப்பிட்டா சந்தோஷமா இருக்கு, இந்த புது ட்ரெஸ் போட்டுட்டா சந்தோஷமா இருக்கு, இதை பண்ண கார் வாங்கினா நல்லா இருக்கு, இந்த வீடு வாங்கினா நல்லா இருக்கு, அதெல்லாம் சந்தோஷம். ஆனா இந்த சந்தோஷம் இவ்வளவு நாளைக்கு நீடிக்க போகுது. சாப்பிட்டு ஒரு அடுத்த வேலைக்கு திருப்பி பசி வந்து விடுறது, திருப்பி சாப்பிட போறோம். இந்த ட்ரெஸ் இந்த புடவை கட்டிட்டுனா நல்லா இருக்கு, இது ஒரு நாளைக்கு கட்டிக்கலாம், அடுத்த நாளைக்கு ரேட்டு தான் கட்டிட்டோம், வேற புடவை கட்டிக்கலாம், இப்படியே நம்மளுக்கு தோன்றது இல்லையா? சோ அந்த மாதிரிதான் அந்த வெளி வஸ்துக்களை அது கொடுக்குற அந்த ஆசை, அந்த ஒரு சந்தோஷம் ரொம்பவே தற்காலிகமானது. ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த பூர்ண வஸ்துவை நம்ம அறிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா என்னைக்குமே பரமானந்தம் தான். அது கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னா அந்த மகா கணேசன் தான். அது அடுத்தது நான் இப்படி எல்லாம் சொன்னா இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிக்கிறது. ஓகே, நத்த இதர ஓகே Nata itara bhikaram. That is, Nata is one who bow him. That is one who does the namaskaram to him. Nata itara, that means one who do not worship him. Bhikaram, he terrifies them. Nata itara bhikaram. So natetarati bhikaram. That is one who does not worship him. He gives them the trouble, or he gives them the terror moments. That is in Vishnu Sahasranam also there is this one for the Nama, for the Mahavishnu, Bhayakrit Bhayanashnaya. He is the one who gives the bhayam, and he is the one who takes away the bhayam. That is Mahapariva says the Swami gives us the bhayam because to only not to make us go into the wrong hands or wrong path, so that when we get the bhayam, then immediately our instinct is to reach out to the God and then plead him, and then we ask him to protect us, and then we chant shlokas and everything. So in order to make us to turn towards him, he gives the bhayakrit. And then once we turn to him, then Bhayanashana has. So he takes away all the worries from us. So that is the so that's why always chant shlokas and everything, so that he takes care of our sokyam. And then Nava Udita Bhaskaram. So the Nava Udita, that is just now rise sun, it will be Arunodaya. So it is it's not so hot. That sun is not so hot. It's so pleasing. Even we can see that Arunodayam with our eyes. But usually, as per the Shastra, you should not see the Arunodayam. But I'm saying so like that, and how it's the effulgence it is Bhasvara.
so that how the sun's the glee that the effulgence is so like pleasing. So like that the Mahaganesha is like shining forth. He shines forth. அதாவது நம்ம வந்து அந்த கணபதியை யாரெல்லாம் வணங்கலையோ அந்த அவர்களுக்கு இந்த கணபதி பயத்தை கொடுக்கிறார். அது எப்படி பயக்கிற பயநாசனம்னா அந்த சுவாமி வந்து நம்மளுக்கு அந்த பயத்தை கொடுத்து தடுத்து ஆட்கொண்டு நம்மள அவர்கிட்ட வர வச்சு நம்ம ஸ்தோத்திரம் பண்றது மூலமா நம்மளோட அந்த வினைகளை தீர்க்கிறார். அதுக்காகவே பயத்தை கொடுத்து. இப்போ லைக் அம்மா வந்து இப்போ அதாவது இப்போ குழந்தை ஏதாவது பண்றது அப்படின்னு வச்சுக்கோ, விஷமம் பண்றது அப்படின்னாக்கா அதோ பூச்சாண்டி வரான், அதோ ஐயோ வரான் பூச்சாண்டி வரான் அப்படின்னு உடனே என்ன பண்றது, குழந்தை பயந்து போய் அம்மா கால கட்டின்றது இல்லையா. சோ நிஜமா பூச்சாண்டி வரானா இல்ல, சும்மா அந்த அம்மா வந்து அந்த குழந்தைய பயமுறுத்துறா. சோ அந்த பயந்த உடனே அம்மா போய் வந்து அந்த குழந்தை வந்து அம்மாவை கால கட்டிக்கிறது இல்லையா. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து வாழ்க்கையில அந்த பயத்தை கொடுத்து அதுக்கப்புறமா அந்த பயத்தினால நம்ம போய் அந்த சுவாமியோட காலை புடிச்சு கதறோம் இல்லையா. அதுக்காக தான் அந்த பயத்தை கொடுத்து ஒன்ஸ் அவர் காலை போய் புடிச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த பயத்தை நாசனம் பண்ணிடுறார். சோ அதான் அது. அண்ட் தென் அவர் எப்படி இருக்காரு அந்த பிள்ளையார் அப்படின்னாக்கா, அப்ப உதிச்ச அந்த சூரியன் போல அத்தனை பிரகாசமா இருக்காராமா. அண்ட் தென் நமத் சுராரி நிர்ஜரம். So Namath, so worship, who worship him? Surari Nirjaram. Sura Ari. Sura means devas. Ari means enemies. Enemies to devas. Who is enemies to devas? Asuras. So those asuras also, they worship Mahaganapati. Not only them, Nirjaram. Nirjaram means so Jara. Jara means like getting old. Nirjaram, that is the one who does not get old. Who does not get old? Devas. So Mahaganapati is being worshipped by the asuras as well as by the devas. அதாவது அசுரர்களாலும் லைக் தேவர்களாலும் வணங்கக்கூடியவர் இந்த மகாகணபதி. அண்ட் தென் நத அதிக okay, give me a second. Yeah, nata adhika apa buddharam. That is like he protects us so that we don't like encounter with adhika apadaha. That is we don't get into too much of a danger. So like dhuttaram, so he completely dispels all our the danger or anything that we encounter with. So அதாவது அதிக like ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஆபத்துல காலத்துல நம்மள அதிகமா அந்த ஆபத்தை நம்மள பாதிக்காத அளவுக்கு அதை வந்து தடுத்துடுறாராம் அந்த மகாகணபதி. அண்ட் தென் he is the Sureshwaram. Sura Ishwaram. Sura is devas. அந்த தேவர்களுக்கு ஈஸ்வராக அவர் தான் இருக்கார். Sureshwaram. Nidhishwaram. Nidhi is like the one is the lord of wealth. So that's why sometimes you can see the Mahaganapati and Mahalakshmi together. Nidhishwaram. So he's the Ishvara to the Nidhi, like all the wealth. And then Gajeshwaram. So he's the one meaning is like he's the lord of the gajas, elephants, or he himself is the elephant faced god. So the கஜங்களுக்கு அந்த யானைகளுக்கு தலைவன் ஆர் யானை முகத்தான் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். And then Ganeshwaram, கணங்களுக்கு ஈஸ்வரர். So he's the leader for the all the ganas, the deva ganas there. And then Maheshwaram. So he's the lord of all lords. So he's the like Maheshwaram. எல்லா ஈஸ்வரர்களுக்கும் மேலான ஈஸ்வரன், எல்லா தேவர்களுக்கும் மேலான ஈஸ்வரன் மகேஸ்வரம். தம் ஆශ්‍රயே. So that Mahaganapati, I am like embracing him. ஆශ්‍රயே paratparam nirantaram. Like is like transcending the transcendental. அதாவது எல்லா உயர்ந்ததுக்கும் உயர்ந்த. So he is the supreme. So in a simple term, he is so supreme. So there is no one above and beyond him. So that is one. Sorry, we just complete the third one. Give me a second. Then Samasta Loka. If you give 15 minutes, I'll complete the entire Ganesha Panchashtam so that we can start a new lesson next week. Please give me extra 15 minutes. Sure, ma'am. Oh, thank you. Then Samasta Loka Shankara.
So he's the Samasta Loka, for the entire world. He gives the Shankaram. Shankaram is another meaning for auspiciousness. He gives the Mangalam. So ella ulahangalukkum mangalathai kodukakudiyavaar. And then Nirasta Daitya Kunjaram. Kunjaram is elephant. Again, is the Gajamukasuran only. So he's the one, like he like destroyed the Gajamukasuran, but actually he's an Asura. He took the form of Gaja, that is elephant, and then he killed him, and then he destroyed him. But again, he revived, and then he took the Mushika Rupam, and then he destroyed him completely, and then he used him as his Vahanam, Mushika Vahanam. So that is one. And then Kripakaram, Kshamaakaram. So he's the one who is the I left one line. Dare, Taro, Daram. That is, Dara is like small. Itara means not small. So what is not small? Like Udaram. Udaram means belly. So that is Ganapati's belly. Dara, small. Itara Dara, that is not small, that is meaning big. He has a big belly. Tare Taro Darambaram Vara Ibha Bhaktra Maksharam. Like he that the pot belly represents the prosperity, and he has the face of elephant. Vara Ibha, that is Ibha again elephant. Vaktaram, so his face is of elephant face, and his belly is not so small, that means big, and it shows the prosperity. அதாவது சின்னதா இல்லாத உதரம், அதாவது பெரிய வயிறு. அப்புறம் யானை முகத்தோன். இது என்ன காமிக்கிறது, அந்த யானை முகத்துல பெரிய கால்கள் இருக்கும். அதாவது அவர் எப்பயுமே சிரவணம் பண்றதுக்கு காத்துன்னு இருக்காரு, நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படிங்கறத காத்துன்னு இருக்காரு நமக்கு கேட்கறதுக்கு. அண்ட் அந்த யானை முகம், அந்த பானை வயிறு, அதெல்லாம் ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு நிறைவை கொடுக்கறது. அதனால அது ஒரு என்ன நம்மளுக்கு அந்த ஒரு புத்துணர்ச்சி, ஒரு ப்ராஸ்பரிட்டியை கொடுக்கறது. அண்ட் தென் கிருபாகரம், க்ஷமாகரம். தட் இஸ் one more I left. Vare, Ibha, Bhaktam, Aksharam. Aksharam means the one who indestructible. That is like Aryada Vastu. Like Aksharam. Kshara means slowly it just reduce in size and then go nothing. But Aksharam, when you add then means there is no destruction at all. Like he is like Purana Vastu, Aryada Vastu, adu epiyume irukra vastu. So Aksharam. And then Kripakaram, Kshamaakaram, the one who is has a lot of karuna kataksham towards us. And then Kshamaakaram, whatever we do, he has the capacity, or he has the the mercy to forgive our mistakes, and he has that the patience towards us. He just he knows they are doing something wrong, but they will realize and they'll come back to me. So that kind of the patience also he has towards us, and also he has because of that patience he has the the mercy, the kripa to forgive us. And then Mudakaram, Yashaskaram. So the one who gives us the Muda again, we saw in the first verse we saw Mudakarata Modakam. So Muda means he gives us the blissful experience. And then Yashas is the Kirti, the fame. He can give us the fame, and he can give us the happiness. Not only the happiness in the this world, also the afterworld. அதாவது இக்க பர சௌக்கியம் சொல்லுவாங்க. இந்த யுகத்துக்கு மட்டும் இல்லாம அந்த பரசௌக்கியத்தையும் அந்த கணபதி கொடுக்கக்கூடியவர். அண்ட் தென் யசஸ், அந்த கீர்த்தியையும் கொடுக்கக்கூடியவர். அண்ட் தென் மனஸ்கரம், he gives us a pure mind, the chitta shuddhi. That is more important for us to elevate our soul to the next level, which Mahaprabhu Veji often talks about chitta shuddhi. So that is very much important in our spiritual elevation.
So that Mahaganapati is Manaskaram Namaskritam. So the one who does Namaskaram to him, he gives these things and all, like Kripakaram, Shamakaram, Mudakaram, Yashaskaram, Manaskaram, everything he gives to those who worship him. That this one Ganapati Namaskaromi Bhaskaram. That is he is like as brilliance as the sun. He is as brilliant as sun. So that Ganapati I am doing the Namaskaram. எல்லாரையும் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மகாகணபதியை யாரெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்றாங்களோ அவர்களுக்கு கீர்த்தியை கொடுத்து புகழ கொடுத்து நல்ல மனச சித்த சுத்தியை கொடுத்து எல்லாத்தையுமே கொடுத்து பண்ணக்கூடிய அந்த மகாகணபதியை நான் நமஸ்காரம் பண்றேன். எப்படிப்பட்ட மகாகணபதி அப்படியே சூரிய ஒளி தேஜஸா இருக்கிற அந்த மகாகணபதியை நான் நமஸ்காரம் பண்றேன். Let's go to the fourth one. Then Akinchanarthi Akinchanan is the one who is so poor. Art he gives that gives that afflictions and he takes away is the poverty. So that is the marjana means he wipes out அதாவது அவருடைய அந்த துன்பங்களை அந்த ஏழையோட அந்த துன்பங்களை துடைக்க கூடியவர் அகிஞ்சனார்த்தி மார்ஜனம். And then chiranta nokti bhajanam. Chiram means always. Ukti means like a good saying or good vachanam. Chiram ukti means that is always a good vachanam or good sayings, which is nothing but the Veda. So he's the Veda Swarupam, and he's not only that, he's the also the Adi Moolam for the Pranava mantra. That's why we say even Pranava Swarupam we call a Mahaganesha. When you look at the trunk of the Mahaganapati, it looks like that Om kind of curly it will be having. So he is the Pranava Swarupam, and then that is he has taken from the Nirguna, the transition from the Nirguna Swarupam to the Saguna Swarupam happened through this Pranava mantra, because the sound. So the sound gave him the shape. So which is nothing but the Veda mantram. So the Veda Swarupam. So the Mahaganapati is the Veda Swarupam, and then he is the Purari Purvanandan. Purari is the Parmeshwaran's name. That is he once killed 3 asuras in the they lived in Tripura. So because of that he got the name Purari Purvanandan. That is his eldest son. Meaning here it's not explicitly is said he has a younger son as Subramanya, but by saying this Purvanandanam, saying he's the eldest son, meaning understood there is another son, Subramanya is also there. And then Surari Garva Charvana. So Sura Ari, again Sura Ari is enemies to the Devas, Asuras. Their Garvam, he destroyed their Garvam. Charvanam means shattering their Garvam. அவர்களுடைய அந்த கர்வத்தை பொடிப்பொடியாக்குறது அப்படிங்கிறது. அதாவது ஏழைகளோட துயர தீர்க்கக்கூடியவர், அப்புறம் அந்த வேத ஸ்வரூபமாவே இருக்கக்கூடியவர், அந்த புராரிங்கிற அந்த பரமேஸ்வரனுடைய மூத்த மகன் அவர். அண்ட் இத பெருன அசுரர்களுடைய கர்வத்தை பொடிப்பொடியாக்கக்கூடியவர். And then Prapanchanaasha Bhishanam. That is is not only protected in the this one Vilasi Loka Rakshakam we have seen in the first verse, right? Here opposite Prapanchanasha Bhishanam. That is, he is not even the one who created, one who protected, has all the doesn't even hesitate to do the nashanam of the entire universe. So meaning he is the Paramatma Swarup. See, when we talk about Ambal, we say she is the one who he is the creator. Under her only the Brahma, Vishnu, Maheshwara, Rudra and everyone functions. Then when we talk about the Vishnu, then we will say he is the supreme. Under him
is the one who create, protect and destroy. When we say Parameshwaran, we repeat the same. When we do the Ganesha, we repeat the same. Why? Because there is only Ekam, there is no Anekam. There is only one Paramatma Swarupam, which takes a different form for us to adorn or worship them. So that gives us like happiness, or like சில பேருக்கு வந்து பிள்ளையார் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ பிள்ளையாரை தான் வந்து வணங்கறதுக்கு பிடிக்கும். சில பேருக்கு அம்பாளை பிடிக்கும், சில பேருக்கு பரமேஸ்வரனை பிடிக்கும், சில பேருக்கு பெருமாளை பிடிக்கும். ஸோ யாருக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அப்படிப்பட்ட ஸ்வரூபத்தை, அந்த பரமாத்மா ஸ்வரூபம் எந்த ஸ்வரூபத்தை வேணா சகுண ஸ்வரூபமா எடுத்துக்க முடியும். பிகாஸ் பரமாத்மா ஸ்வரூபம் இஸ் நிர்குண ஸ்வரூபம். ஸோ இட் கேன் டேக் எனி நம்பர் ஆஃப் சகுண ரூபம், which based of our likings, we can just adopt to that murti and then start worshipping. So to imbibe that Parameshwara's quality in each of the the devatas that we worship, so they are like equal, meaning they are all one and the same, but they have taken the different swarupam. So there is no less or more of the other devatas. They are all one and the same, because because Nirguna means it's kind of abstract for us to, like in the initial stage of our spiritual journey. So we need some swarupam for us to meditate upon and then get along with that and then go reach the goal. See, there is only one destination, but for that many ways we can do the go, like we can take a train and go, we can take a flight and go, we can take a bus and go. So there are so many ways to reach the destination. Similar way, like we can take a upasana of any devatas, but they all reach to the same ultimate supreme. So that is the tatparyam. We have to take this in mind. This Mahaprabhu always says that. And then prapanchanasha bhishanam, and then dhananjaya vibhushanam. There is dhananjaya. Dhananjaya is like the Arjuna. Adi, the Arjuna and the other, the Pandavas, they adorn him, Mahaganapati, and they did the this puja to him, and then they achieved the greatness by their worship, by their through worship towards Ganesha. That is one meaning. Another meaning is there are three meanings. Dhananjaya means that snake. So you would have seen the Ganesha, either picture or a statue or anything. There will be a snake wrapped around his waist. So he wore a snake as his abharanam, bhushanam, around his waist. That is second meaning. And the third meaning is Dhananjaya is umbrella. That's why during the Vinayaka Chaturthi we adorn umbrella on top of the Mahaganapati. So he has always the பிள்ளையார் கூட வாங்குவோம் இல்லையா, பிள்ளையார் சுத்தியும் போது. ஸோ பிள்ளையார் கூட இல்லைன்னா அவர் பாம்பை அணிகலன்னா அவரோட வயிற்றை சுத்தி போட்டுருக்கார். அர்ஜுனர் அந்த அந்த பாண்டவர்கள் வந்து அந்த கணேசனை தொழுது அவரோட அந்த அனுகிரகத்தை பூஷணமா பெற்றிருந்தா அப்படிங்கறது ஒரு அர்த்தம். And then Kapoladhana Varanam, Bhaje Purana Varanam. Kapola, that is the temple of the elephant. Usually they kind of secrete kind of a liquid kind of thing. நம்ம சொல்லுவோம் அது வந்து இது அதை என்ன சொல்லுவோம், லைக் மத்த ஜலம். அந்த மத்த ஜலம் வந்து இட் வில் பி யூசிங் அவுட், அதை சுரந்துட்டே இருக்குமா அது. ஸோ அது வந்து லைக் அது அப்படியே அதை வழியுமா. ஸோ அதை வந்து அது சொல்ற கபோல தான வாரணம். ஸோ வாரணம் இஸ் elephant. So that is the mata jalam that's been like pouring from the temple of Mahaganapati. And then Bhaje Purana Varanam. So I am doing the bhajanam of that Purana Varanam. That is the Adi Devata, is the Adi Swarupa. So that Varanam again, elephant. So I am worshipping that the very old Ganesha, and that is the Paramatma, the Parampurul, and the Parampurulana Adi Purana means and Parampurulana and the Vinayagare and Bhajikire Abhinartham. And 5 and 6 quickly. Then here the meaning that you guys are asking for the Nitanta Kanta Danta Kanti. Okay.
before going that, first we have to go from the last line to the first line here. Tam ekadantam, like he has the has the one tantam, because he broke the other one, like right, for writing the Mahabharata. So tam ekadantam eva, that is we have only one this one tusk, and then tam, that Vinayaka vichintayami santatam. Chintayami means I always think vichintayami means if you add vi, it even accentuate the meaning. So it's not only I'm thinking, I always thinking santatam. I always think about this Vinayaka who has only one tusk. Please go on mute. And then what else? Yeah, Dantakanti. So he has the Nitanta Mala. Can you go on mute, Mala? Okay, he has the like the dantam, that is the tusk, which is a dantakanti. It is it's shining with a great luster. The avaroda the dantam and the kanti வந்து அத்தனை ஒளி விட்டக்கூடியது அவ்வளவு வந்து ரொம்ப ஷைனிங்கா இருக்காம அது. And then antaka atmajam. So that is what it's like antakanta atmajam. So it's antaka atmajam. That is Antakan is the Yama Dharmaraja. So for that Yama Dharmaraja, like the Maheshwaran became Yama Dharma when he came to take Markandeya from Parameshwaran. So in that process, he threw the rope at the Markandeya, who in turn was hugging Parameshwaran, that is the Linga Swarupam of the Parameshwaran. So accidentally that rope went to the Lingam also. Then immediately Parameshwara got furious, and then with his left leg he kicked him. He kicked the Yamadharmaraja. So it's Antaka. So for that Yamadharmaraja, Parameshwaran became Yamadharman, and then Atmajam. To that Parameshwaran, he is the son. He's the son of that Shiva. அதாவது அந்த யமனுக்கே யமனா இருக்கப்பட்ட அந்த பரமசிவனோட மூத்த பிள்ளை ஆத்மஜன். And then Achintya Rupa. Achintya Rupa means we cannot, like his form is so unimaginable, and அப்படிப்பட்ட ஒரு திவ்ய ஸ்வரூபம் அந்த மகா கணேஸ்வரர் அச்சிந்திய ரூபம் நம்மளோட கற்பனை கெட்டாத அளவுக்கு அவ்வளவு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சௌலபியமான ஒரு ஸ்வரூபம். And then Antahinam, that is he is like Antahinam. Anta means end, Hinam means endless. So that is what is, he's eternal. So that Ganesha is eternal. And then Krintanam, Antaraya Krintanam, that is whatever the obstacles, he does he shatters them, he removes them, those obstacles. And then Hridantare, Hrid Antaram, Yogina. So he lives in the hearts of yogis. Vasantameva. So he recites Vasantam eva Hrid Antaram Yogina Vasantameva. That is he lives in the Hridaya. That is, I was telling, like we had to realize, we have to turn our senses towards the heart to realize the Paramatma. But yogis, they are already they have that the sadhanas of many janmas, and then they attain the yogic state. In that yogic state, it's it's so fruitful for them, like they can immediately turn their chittam to within themselves. So in that they see this Mahaganapati, like Hritantaram, within themselves, in the yogis, this one Nirantaram, and he lives in their heart. Nirantaram, this one Vasantam. So that is the fifth one, and then let's go for the sixth one.
So he's the Phalashruti. Pancharatnam is the 5, and then the 6th one is the Phalashruti. What will happen if you recite this shloka? He says like Mahaganesha Pancharatnam. So this Mahaganesha, the Pancharatna, all the 5 verses are Pancharatnas. It's the 5 gems. This Pancharatnam. Adarena yon yaha anvaha. That is one who like the one who yaha, the one who anvaham. That is like every day recites this prajalpati. Jalpam means something like we say like randomly, like a blabbering we say, right? But they added the prefix prajalpati, which is like say it not like a blabbering with meaningful now. So prajalpati means it's not like blabbering, but like we say it, like we recite it properly when prabhatake, in the mornings, when we the one who recites this shloka in the morning every day, then he gets and also he meditate upon hriti smaran, like in his heart, like keep meditate upon that Ganesha in his heart, and then smaran, and always in the do the meditation in his heart, and then he gives like arogata, that is he gives removes all the physical illness. He gives the arogyam. So arogatam, that is he removes all the illness and gives the arogyam. And then adhoshatam. So whatever the dosham is there, like sins or anything, he removes that also, adoshatam. And then susahitam, he gives the like a good life partner, be the good Satpati or Satpatni, he gives Susahitim. Then Suputratam, he gives very good children. And then he gives like Samayuhu, Samahita Ayuhu, that is he gives the very long peaceful life, Samahita Ayuhu. And then he even gives the Ashtabhutihi. Ashtabhutihi is like I mean, say like Anjaneya also, like he gives all the like Ashtabhutim, like Anima, Mahima, Lagima, Mahima, Anima, Garima, Lagima, Mahima, Ishita, Vashita. These are all the Siddhis. Like being like getting too small and then getting too big, and being less weight and being like a heavy weight, and you can like fly or walk in the water. So these kind of the anima siddhis, like ashta siddhis. So he even grants this like ashtama siddhis to those who chant this in the morning every day, and meditate upon him in the heart of ours. So that is the Phalashruti of this shloka. That I conclude Ganesha Pancharatna. Thank you all for joining us so much. We'll start Shiva Panchakshara Stotram next week. I'll send the recording in the group. So I'll just finish the class with the Shanti Mantra, and then if you have any questions, please ask me. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayaha, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukkha Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namah, Shri Matre Namah, Shri Mahaganeshaya Namah. Thank you all so much. Sorry, I have taken extra 25 minutes. My bad. Thank you, Meena. Very nice. Very nice. Thank you. Thank you, Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Meena. Thank you, ma'am. Thank you. Dhanyawad. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Hare Thank Krishna. you. Thank you, Mami. Thank you, Meena. Thank you, Meena. Thank you, Meena. Join பண்ணிட்டேன். Oh, very good, Mami. Thank you, Meena. Thank you. ஜாயின் பண்ணிட்டேன். Meena, Thank next you, ma'am. week என்ன சொன்னீங்க மீனா? Next Monday? இது Shiva Panchakshara Stotram. I'll send the group இதுல script link அனுப்புறேன் நான் குரூப்ல. Okay. Thank you, Meena. Thank you, ma'am. நம்ம வந்து சங்கடஹர சதுர்த்தி அன்னைக்கு, அதனால அந்த சாப விமோச்சனத்துக்காக நம்ம வந்து சாமியை கும்பிட்டுட்டு 3 பாக்குறோம் இல்லையா? ஆனா விநாயக சதுர்த்தி அன்னைக்கு நம்ம 3 பார்க்கவே கூடாதுன்னு சொல்லலையே, அது ஏன் தெரியுமா உங்களுக்கு?
அது தெரியாதே, பார்க்க கூட அப்படி எனக்கு தெரியாதே, இப்பதான் நான் கேள்விப்படுறேன். சுப்பராமா எப்பவுமே சொல்லுவாரு, இன்னைக்கு மட்டும் 3 பாத்துடவே பாத்துறாதேங்க, பாத்துடவே அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அன்னைக்குதான் கண்ணில் படும், அன்னைக்குதான் கண்ணில் படும், அன்னைக்குதான் கண்ணில் படும், அன்னைக்குதான் நல்ல கண்ணில் படும். இல்ல விநாயகர் கொழக்கட்டை சாப்பிட்டுட்டு போகும்போது சந்திரன் பார்த்து சிரிச்சாராம். நீ இவ்வளவு சாப்பிட்டு இருக்க, கையிலயும் வேற எடுத்துன்னு போறியே சிரிச்சாராம். அப்ப கணபதி சொன்னாராம், இன்னைக்கு உன்னை யாரு பார்த்தாலோ அவளுக்கு அவ தப்பே பண்ணாட்டாலும் அவளை யாராவது குத்தம் சொல்லுவான். அப்படி இது வரும்ல இதுல மகாபாரதத்துல சமந்தகமணி உபாக்கியானம்னு வருமே, கிருஷ்ணருக்கு அந்த மாதிரி ஆயிடும். லைக் அதுக்கப்புறமா பெரிய கதை இருக்கு. அப்புறம் அப்பதான் ஜாம்பவத்திய கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணிப்பாரு. அது அது கதை ஒண்ணு போகும், சமந்தகமணி அதுன்னு. நான் அப்புறம் படிச்சுட்டு சொல்றேன். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. அதாவது அதே வெறுமனை இருந்தா சும்மா இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வேண்டாத பழி தோஷம் எல்லாம் நமக்கு மேல வந்துரும், ஒண்ணுமே பண்ணாட்டாலும் கூட. அதுதான் ஆக்சுவலி. சோ அதுதான் அந்த சமந்தகமணி அது யாரோ திருடிண்டு போயிடுவா. சோ அதனால ஆனா அது இவர் தான் திருடிண்டு போயிட்டார் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் தான் திருடிட்டாருன்னு அவர் மேல அபவாதம் வந்துடும். சோ அந்த அபவாதத்தை துடைக்கிறதுக்காக அந்த சமந்தகமணியை தேடிட்டு போவார். அப்பதான் ஜாம்பவான் இது பேர் என்ன, அதுதான் குகையில இருக்கோ அதுவோ சொல்வார். அதுக்கப்புறம் அந்த குகையில போய் ஏதோ தேடி கண்டுபிடிச்சு ஏதோ அங்கேயே அது மாதிரி அரக்கனாசுரனோ இருப்பான். அவங்க கிட்ட அப்புறம் இது பண்ணி இவர்கிட்ட கொடுப்பார், பேர் என்ன, ஜாம்பவான் கிட்ட கொடுப்பார். அது கொடுத்ததுக்காக தன்னோட பொண்ணு ஜாம்பவத்திய கிருஷ்ணர் கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பார். அந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு போகும். சோ வீணான ஒரு அபவாதம் அவருக்கு சேர்ந்துரும். இவன் தான் அவர் திருடல அப்படின்னாலும் வேற ஏதோ விலங்கோ ஏதோ திருடி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ சம்திங் அது மாதிரி அது ஏதோ சாப்பிட்டுட்டு அது உள்ள போயிருக்கும். அது சம்திங் ஏதோ எக்ஸாக்டா ஞாபகம் இல்லை, நான் உங்களுக்கு படிச்சுட்டு சொல்றேன் நான். சோ அப்ப வீணான அப்பவாதான் இவர் மேல திருட்டு பழி வந்துடும் அந்த கிருஷ்ணர் மேல. சோ அப்பதான் ஏன் இப்படி எல்லாம் ஆச்சுன்னு பார்த்தாக்கா, அன்னைக்கு அந்த 4வது கரைய அவர் பார்த்துட்டு இருப்பார். அதனாலதான் இந்த மாதிரி ஒரு அப்பவாதம் வந்திருக்கும் அப்படின்னு. Nice story. I have one more request. நம்ம இதெல்லாம் முடிச்சிட்டு நீங்க ஐகிரி நந்தினியும் மீனிங்கோட சொல்லி கொடுங்களேன். Yes, sure. ஐகிரி நந்தினி இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். ஆனா அர்த்தம் தெரியாம தான் நான் அட்லீஸ்ட் myself எனக்கு அர்த்தமே தெரியாது. முதல்ல வாயில நுழைஞ்சா போதுங்கிற அளவுக்கு படிப்போம். அதுவும் சொல்லி கொடுங்க ப்ளீஸ். தேங்க்யூ மீனா. தேங்க்யூ. மீனா இந்து பேசுறேன். ஒரே டவுட் இருந்தது, ஐ வாஸ் வெயிட்டிங். சொல்லுங்க. என்னோட அந்த சன்ஸ்கிரிட் புக்ல லாஸ்ட்ல அந்த பலஸ்தில பிரஜல்பதி பிரபாகத்தி இருக்கு இல்லையா, அதுல ஒரு பாட்டபேதம் பிரகாயத்தின்னு எழுதியிருக்காங்க. அதுக்கு என்ன மீனிங்? ஆமா, அந்த பாட்டபேதம் இருக்கு. பட் யூசுவலா சொல்றது பிரஜல்பதி தான் சொல்றது. பிரகாயத்தினா காயத்ரி, யார அவரை கானம் பண்றாளோ, அவர் நல்லபடியா கானம் பண்றாளோ அப்படின்னு. ஜல்பத்தினா லைக் வளர்றது, நல்லா வளர்றது சென்ஸ் லைக் நன்னா அவரை பத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்றது அப்படின்னு. சோ ஒண்ணு பாடுறது, ஒண்ணு ஸ்தோத்திரம் பண்றதுன்னு. சோ ரெண்டுமே சேம் இதுதான். பட் ஆனா யூஸ்வலா எம்எஸ் ஓடதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிரஜல்பதி தான் இருக்கு. சோ அதனால அதே நடத்தினார். அந்த பிரகாயத்தி இப்ப புரியுறதா? காயத்ரி ஹிந்தில. ஆமா, யார் நல்லா அழகா கானம் பண்றாளோ அது. Thank you, Meena. Ella నాన్నకి కంపెనీ ఇవ్వు, నాన్నతో టైం స్పెండ్ చేస్తాం. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. சிக்ஸ்த் ஸ்லோகத்துல அந்த கடைசி லைன்ல சமோஹிதான் வருது இல்லக்கா, அதுக்கு அர்த்தம் நீங்க சொன்னீங்க, நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அதாவது சமாஹிதாயுகு லைக் நல்ல ஆயுகு, நல்ல ஆயுஸ் கொடுத்துட்டு, அண்ட் அஷ்டபூதி லைக் அனிமா லகிமா மகிமா சொன்னேன் இல்லையா, அந்த அஷ்ட சித்திகளையும் அவர் கொடுப்பார், நல்ல ஆயுசையும் கொடுப்பார். அது சமாஹிதாயுகு லைக் நல்ல பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு லைஃப், வெறும் ஆயுளை மட்டும் கொடுக்காம ஒரு நல்ல ஒரு நிம்மதியான ஒரு ஆயுளம். நம்ம இருக்கிறது நம்ம நிம்மதியா இருக்கணும் இல்லையா? சோ அதனால அந்த நிம்மதியான இருக்கிற ஆயுளை அவர் கொடுத்துட்டு அஷ்ட சித்திகளையும் கொடுக்கக்கூடியவர். ஓகேக்கா, தேங்க்யூக்கா. இது ஆஹித ஆயுகு லைக் நல்ல ஆஹித லைக் இதுவா பீஸ்ஃபுல்லா இருக்க ஆயுகு. ஓகேக்கா, தேங்க்யூ.
Anyone, any questions? Okay, I'll end the session.